Hello students. So we are back with another video on auditing, and this video will discuss about some of the liabilities of an auditor. It's not complete, but it will discuss about the civil liabilities and criminal liabilities of an auditor as per the Companies Act of 2013 or the Before Act of 1956. Okay. So we will broadly classify the liabilities of auditor like this. Under statute, that is under the Companies Act, and under other common laws like Indian Contract Act, etc. And then under the statute itself, the liability of an auditor can be further classified into civil liability and criminal liability. And civil liability arises for three cases, that is for negligence, for breach of trust, or misfeasance, or for breach of duty. And the criminal liability arises, and in this aspect, different textbooks give different informations, and comprehensively it includes all this for non-compliance of provisions, then fraudulent concealment, false report, then advice for committing criminal offense, and then the criminal liability under Income Tax Act, then Chartered Accountants Act, and under Penal Code IPC. Okay, so this is a broad picture about the liabilities of an auditor, and under common law, it's not strictly defined, they are implied. The liabilities of an auditor is being implied. So, so this is a broad picture about the liabilities of an auditor. Moving on, coming over to the civil liability. One is liability for negligence. If the auditor, while doing his duty, causes some negligence, the auditor should exercise reasonable care and skill in the performance of his duties. He should not be negligent. Negligent ആവാൻ പാടില്ല. Reasonable care and skill ഒക്കെ കാണിക്കണം. If he fails to do so, liability for negligence arises, and an auditor will be held liable if the client has suffered loss due to his negligence. അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നെഗ്ലിജൻസ്, നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, ആൻഡ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇഫ് ദ ക്ലയന്റ് സഫേഴ്സ് ലോസ്, then the auditor will be liable. It should be noted that an auditor will not be liable to compensate the loss or damage if his negligence is not proved. ഓഡിറ്ററുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നെഗ്ലിജൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ he will not become liable. Okay, so that is liability of negligence. And next is liability of misfeasance or breach of trust. Misfeasance means breach of trust. വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക, അതാണ് breach of trust. If an auditor does something wrongfully in the performance of his duties, resulting in a financial loss to the company, he is guilty of misfeasance. ഒരു വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഓഡിറ്ററെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് തരുന്നില്ലേ? So when you skip these videos, when you are not seeing these videos, when you are not studying this, you are liable for misfeasance, that is breach of trust. You are breaching the trust. So in such a case, the company can recover damages from the auditor or from any officer for breach of trust or misfeasance of the company. A company can എന്ത് ചെയ്യാം, damages എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ breach of trust wrongfully ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം, ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. Misfeasance proceedings can be initiated against the auditor for any untrue statement in the prospectus or in the event of winding up of the company. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല ഇൻഫർമേഷനും പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഓർ ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മിസ്ഫീസൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള, ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓഡിറ്റർ ഒപ്പിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ഓഡിറ്റർ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. If the auditor fails to perform his duty honestly, he is liable to the loss caused to his client. അപ്പൊ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി അയാൾ ചെയ്തില്ല, ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. He ought to do that particular thing, but he didn't.
അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വല്ല ലോസും ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലയന്റിന് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, then for that he is liable. The liability remains even if he has shown due care and skill while performing his duty. ഇപ്പം പല കേസുകളിലും പ്രൂവ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ റീസണബിൾ കെയർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ then there is liability. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ സിവിൽ നേച്ചർ ആണ്. അതിനകത്ത് എന്താണ്, ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അതിന്റെ ഡാമേജസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇയാൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിവിൽ ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. Now coming over to criminal liability. Yes, the auditor of a company becomes criminally liable for various offences which under statute will constitute a crime during the course of its audit. നിയമപ്രകാരം നോക്കുമ്പം അതൊരു ക്രൈം ആയിട്ട് മാറാം. അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂസ് ആണ് ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ വരാം. If proved, he will be liable for both imprisonment and ഫൈൻ രണ്ടും ഉണ്ടാവാം. മറ്റേതിനകത്ത് അയാൾ എന്താ ഡാമേജസ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ഒരു ഫൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റേതിനകത്ത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഉണ്ടാവാം. ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി അറൈസസ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. ഈ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആണ് ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ. One is untrue statement in prospectus. പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് ഒരു untrue statement കൊടുക്കുകയാണ്. സെക്ഷൻ 34 എന്ത് പറയുന്നു, ഇംപ്രസൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു untrue statement പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓഡിറ്റർ സൈൻ ചെയ്യും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, whatever is there in this prospectus is true to the best of my knowledge എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അതില്ല എങ്കിൽ, untrue ആണെങ്കിൽ, imprisoned for a period of 6 months to 10 years or with a fine which may be 3 times the amount involved in the fraud or both. അപ്പം ഒന്നുകിൽ അയാൾ 6 മാസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവിലിടാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്രോഡ്, ആ ഒരു മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫ്രോഡിന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ 3 times അയാൾ ഫൈൻ ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫൈനും കൂടെ വരാം. രണ്ടാമത്തത് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ബൈ ഓഡിറ്റർ ആണ്. സെക്ഷൻ 143 and 145. എന്താണ്, when the auditor does not comply regarding making his report or signing authorization of any document and makes willful neglect. അപ്പൊ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അയാൾ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, സൈൻ ചെയ്യണം. ഓതറൈസേഷൻ ഓഫ് എനി ഡോക്യുമെന്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അയാൾ ഓതറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അത് അയാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആൻഡ് മേക്സ് വിൽഫുൾ നെഗ്ലക്ട് ഓൺ ഹിസ് പാർട്ട്, ഹി ഷാൽ ബി പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അപ് ടു 1 year or with fine not less than 25,000 extendable to 5 lakh. അപ്പൊ 1 വർഷം വരെ തടവിനും 25,000 മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെ പിഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ ഒഫൻസ്. രണ്ടാമത്തെ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ബൈ ഓഡിറ്റർ. മൂന്നാമത്തത് ഫെയിലിയർ ടു അസിസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്. സെക്ഷൻ 217(6) പറയുന്നു, ഇഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ഫെയിൽസ് ടു ഡു സോ, അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ അത് ഓഡിറ്റർ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഫെയിലിയർ ടു അസിസ്റ്റ്. ഇഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ഫെയിൽസ് ടു ഡു സോ, ഹി ഷാൽ ബി പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അപ് ടു 1 year and fine up to 1 lakh. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം വരെ തടവും 1 വർഷം വരെ തടവും 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഫെയിലിയർ ടു അസിസ്റ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഗിൽറ്റി ഓഫീസേഴ്സ്. ഗിൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് സഹായിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ വരുന്നതും തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ് ഫൗണ്ട് ഗിൽറ്റി ആൻഡ് ഇസ് പണിഷബിൾ, പണിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇയാളെ. ദെൻ ഫെയിലിയർ ടു റിട്ടേൺ പ്രോപ്പർട്ടി, ബുക്സ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ്. കമ്പനീന്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇപ്പൊ കോടതി മുഖാന്തരമാണ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ഹിംസെൽഫ് ടു എ പ്രൈവറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, അയാൾ സമ്മതിക്കണം കോടതിയെ അയാളെ പ്രൈവറ്റ്ലി എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് he is liable to return to the court any property, books or papers relating to the company. If the auditor does not comply, he may be imprisoned. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഇംപ്രിസൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then next is penalty for falsification of books. ബുക്സിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ an auditor when destroys, mutilates, alters or falsifies or secrets any books of accounts. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാം, മ്യൂട്ടിലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുക, അതിനെ എന്താ പറയാ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാക്കുക. ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക, ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യുക, സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കുക, belonging to the company, then he shall be punishable with imprisonment and also be liable to fine. അവിടെയും അയാളെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് അയാളെ കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കും. Then prosecution of auditor, if in the course of winding up of a company by the tribunal, കോടതി അല്ല ട്രിബ്യൂണൽ ആണെങ്കിൽ, if it appears to the tribunal that the auditor of the company has been guilty of an offense, then he should assist in the prosecution
അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ ഗിൽറ്റി ആണെന്ന് ട്രിബ്യൂണലിന് ഫീൽ ചെയ്താൽ അയാളെ തന്നെ അയാൾ സഹകരിക്കണം. Otherwise, he shall be liable to fine not less than 25,000 extended up to 1 lakh. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. Then the last one is penalty for deliberate act of commission or omission. അറിയക്കുള്ള വല്ല തെറ്റുകളും വരുത്തിയ സെക്ഷൻ 448. അതിൽ പറയുന്നു he shall be punishable with imprisonment for a period of 6 months to 10 years and fine not less than the amount involved in the fraud extendable to 3 times of such amount. 3 ഇരട്ടി വരെ ആവാം. അങ്ങനെ പെനാൽറ്റി ഡെലിബറേറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓർ ഒമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുത്തൽ വരുത്തുക, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവും. ആ എമൗണ്ട്, ഫ്രോഡിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ 3 ഇരട്ടിയോ ഫൈനും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞത്. The other things we will discuss in the next video. Thank you.